ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಈವನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಏನೇ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ KCET ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ KCET ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ KCETಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KCETಗೆ ಅಂತ. KCET ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ JEE ಮೀನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನನಗಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಏನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎರಡು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಪ್ಸ್, ಮೋಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೌ ಟುಡೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಐ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, one by one. So I'll discuss all the topics one by one. Now, so what is basically magnetic force? Simple topics discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. And so ಇಲ್ಲಿ suppose imagine that there is a magnetic field ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ there is a stationary charge. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಈವನ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, so whenever charge start moving, right, with velocity, some velocity v, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ someone something is at rest, for someone else the same thing is in motion, or for someone it looks like some force, and for other one it looks like some other force. And it is like same only. So basically stationary charge ಅಲ್ಲಿ electric field ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ.
ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ನಾಟ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ನ, ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಆರೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆರೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಚಸ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಚರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಫ್ಲೆಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋ ಹಂಗಂತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ 60, ಐ ಥಿಂಕ್ 120 ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ are, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ಸೊಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ಚರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಆರೋಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಇದು ಡಾಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಅಂತ. ಇಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, then it will not experience any force. There is no force in the external magnetic field. Now magnetic field external magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a moving charge will produce its own magnetic field. So moving charge ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will produce its own magnetic field. Fine, no problem. Okay, so moving charge will produce its own magnetic field. So this magnetic field, ನೋಡಿ, moving charge will produce its own magnetic field. So this magnetic field will interfere with the one more magnetic field. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, there are two magnetic fields. So moving charge will have its own magnetic field. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ DC motor, you must have learned like this. When a current carrying conductor kept in a magnetic field, it experiences a force. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12th ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು, ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. So moving charge also experiences, we are same actually. So what is the force experience? This force is given by a formula called as F formula ಬಂದು F is equal to QVB sin theta ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ QVB because this force depends on lot of factors. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು B is the strength of the external magnetic field ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್, KCET ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಫ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಹಿಂಗಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಝೀರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸೈನ್. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಸ್, ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ it will experience two kinds of forces. One, obviously moving charge as electric field. So because of nature, electric charge in it will have electric field around that. No. So what is electric field? Already explained. It's like force experienced by a unit charge. And first chapter already explained madidini. So so this will experience of two kinds of forces. The force experience will be due to Coulomb's force, that is due to repulsion electric field in the ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು Coulomb's force as well as the Lorentz force. Coulomb's force formula already discuss ಮಾಡಿ, E is equal to what, F divided by Q. F is equal to EQ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? I use this formula lot of times. It's very important. Even we have derived the relation between electric field and potential in the second chapter. And even we use the same formula even to derive some energy stored in a capacitor. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I already discussed all those things in the previous lectures. So ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, E into Q ಅಲ್ವಾ, ಇದೇನದು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಇದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್. A moving charge will experience a force due to electric field as well as magnetic field, whereas a stationary charge will experience force due to only electric field, because stationary charge will produce electric field. So in e electric field ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು external electric field ಇದೆ, some repulsion, attraction, something will happen, some force will be there. But moving charge will produce electric field as well as magnetic field. Therefore what happens, it will experience both the kind of forces. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟೇಕ್ so the force experience, in this case, whatever the force experienced by moving charge, this force experience direction is alva, that's very important. That direction usually is perpendicular to both the direction of the velocity and direction of the magnetic field. Andre the force experienced by the moving charge will be perpendicular to the velocity as well as the magnetic field. It is perpendicular. So there is a famous concept in mathematics. So whenever we say, like the famous concept, the concept ಏನಂದ್ರೆ, so a force, a vector perpendicular to two given vectors. ನೀವು ನೆನಪಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what we have cross product. So ನಾನು ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು
3D ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ C vector which is perpendicular to both the vectors A vector cross B vector, then C vector, if you take cross product, then C vector is perpendicular to both A and B. So vector C is perpendicular to both A and B. That means what? A moving charge will experience a force which is perpendicular to its velocity direction as well as it is magnetic field. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ perpendicular. All these three are mutual perpendicular. If you take these as two vectors, if you take this as A vector and B vector, the C vector is perpendicular to these two. That's called cross product. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ EQ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ Q ಇಂಟು V ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. V ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ velocity and this one. So whatever the force, this force, the Lorentz force, that will be perpendicular to both V and B. We will discuss next topic will discuss matter depth. Okay na. So if you take Q common, so you have E plus V into B, and it's very 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 simple. Artha aita? It's a very simple. Okay, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. QV by sin theta is okay. This is the total force experienced in moving charge in a field where both electric and magnetic fields are there. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. The stationary charge, what I kept here, will not experience any force. The moving charge will experience a force. That force is QAB. Now in the same thing, I'm going to keep a conductor of length L. Other length bandu L irutte, adne irthe. Iga will it experience a force? It will also experience a force. What is the force experience? The force is given by F is equal to ILB. ಇದು ತುಂಬಾ ಸತಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ನ KCET. ಸೊ there will be what is a magnetic field for which the conductor will be floating. So a very good number of questions. The conductor ಬಂದು float ಆಗುತ್ತೆ because of is already ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಎರಡು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Physical IL be sin. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, QEB sin theta ತಗೊಂಡಿರಲಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ QEB sin theta. ಐ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, QEB sin theta. ಸೊ ನಾನು ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಲ್ವಾ. Distance by time taken. That means what? A charge goes from here in the conductor. ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಇಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ Q/T? Q/T ಬಂದು ಏನು, ಕರೆಂಟ್ I. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ L ಈಸ್ ಹಿಯರ್ L. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to use drift velocity formula. Is going to I is equal to ANEVD formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ that derivation also very well. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ QV by sin theta, IL by sin theta. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. This is a force experienced by a conductor kept in the external magnetic field B, and this is a force experienced by a moving charge kept in the external field. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. The charge moves inside the conductor. Okay, so ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ coming to next now, motion in a magnetic field. So let me erase everything.
ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. motion in a magnetic field. Motion and magnetic field. So very simple topic. Again, people ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾರು PUC ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And let me tell you one thing, my dear student, this is one of the most important topic for your KCET. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Find the ratio of radiuses. Let me discuss topic first. Okay. So motion in a magnetic field ಅಂದ್ರೆ again same. Magnetic field ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if a charge goes, we will find all the parameters like radius ಅಂದ್ರೆ ಏನು, velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, this is a magnetic field. Into ಅಂದ್ರೆ ಏನು, into the board. Into ಅಂದ್ರೆ into the board. Okay, or into the paper. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, into magnetic field ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಳ್ಸೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್. ನೀವು ಬರ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ನಾನು 10th ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಫ್, ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಮ್, ಸಣ್ಣದ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so whenever there is an current, how the current is moving, current is coming downwards, so current been downwards irbeku. So I'll keep it like current downwards. Okay, fine. Field inside, nodi correct agirtade, nodi current kelgade ide because charge is going like this, but current direction is opposite. Okay, current kelgade ide, force olgade ide, so it's going into this. Look at my hand now, look at this. So ee riti ide, left hand Fleming's rule. So force bandu ee riti act agta irutte. Andre ಏನು, this ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this charge is trying to go straight. This charge is trying to go straight, but there is a force acting on this charge which is always trying to pull inwards. If a force always pull inwards, then what happens basically, there is always something called a circular motion. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if someone is trying to go straight, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, but you're trying to pull them inside continuously and then they will take a circular rotation. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋ, ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದಲ್ವಾ, that string always try to pull the stone inwards, but that stone want to go outwards always. So there's something called as centripetal, centrifugal, and all those things. I'm the first year mechanics actually though. I'll not discuss too much on that, but of course this is very important. So there is something force acting towards the center, that's called centripetal force. The act away from the center called centrifugal force. ಏನೇ ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, when something happens rotation, we use something called as centripetal force and centrifugal force act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, who is providing centripetal force, that's very important. Here the magnetic force is providing centripetal force. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the magnetic force, who is pulling inside, the magnetic force, right? The force, because charge is moving, therefore it's experiencing a force on it. So because of external magnetic field, so the magnetic force, that's Lorentz force, is pulling inside. String ತಗೊಂಡಾಗ ಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. The magnetic force due to this one provides necessary centripetal force. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ provides the necessary centripetal force, that's equal to the centripetal force. ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ you'll get an energy. So derive the radius of an orbit. Bohr's model ಇದೆಯಲ್ವಾ, define the radius, and I mean derive the expression for radius, derive the expression for energy,
derive the expression for something like that. So they ask all those energy, radius, velocity of the electron moving in an orbit. So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೂಲುಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು 11th ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಗಳು ಬೈಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನೋ ನೀವು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೈಸೈಕಲಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ who is giving the centripetal force? The magnetic force. Okay, what is magnetic force formula? Just now we discussed, that is QVB sin theta. ಬಟ್ ಬಿ ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 degrees, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ QVB is equal to ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು mv²/r, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಬಂದು v²/r, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು mv²/r. ಸೊ ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದು, ಸೊ ನಾನೊಂದು ವಿ ಮತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv/qb. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ KCET ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಜಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಸೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ I discussed already dual nature of radiation. I discussed the formula for you. Lambda is equal to h by mv. One shot will ಮಾಡಿ another video. No, I'll discuss lambda is equal to h by mv, and you can convert that momentum in terms of kinetic energy equations. 2m ek root of 2m ek. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವನ್ ಮಗ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಓಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು V is equal to omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್? ಸೊ V ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, R ಈ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, QB/M ಈ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ QB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಬಂದು 2πf. ಸೊ 2πf ಅಂದರೆ QB/M ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು QB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πm ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 1 ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? 2πm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಜನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪುಟ್ ಹಾಫ್ mv², ಪುಟ್ V ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ R/QB/M ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, V is equal to omega. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೌ ಡು ಇವನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2πf ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. T is equal to 1/f. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ರೊಟೇಷನಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. SHM ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಎನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಂದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿರೈವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು? ಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಸೊ cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ,
Now, cyclotron ಏನು? It's a device which used to accelerate the charge particle. So charge particle ನ accelerate ಮಾಡ್ತೀವಿ. This device uses both electric and magnetic field. We call cross fields to accelerate the charge particle. ಏನು first ಏನು? What is the use of the device? The device is used to accelerate the charge particle. Principle ಏನು? Principle ಅಂದ್ರೆ it accelerates ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This device uses cross fields like both electric and magnetic field to accelerate the charge particle. So ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದು ಡಿಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಡಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಸೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಚಿಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಎರಡು ಚಿಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಲೋ, ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೀಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಿಪ್ಪು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಿಪ್ಪು. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಟೂ ಚಿಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, 2 halves, ಓಕೆ? ಆ ರೀತಿ, ಓಕೆ? ನಂತರ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ ಇನ್ 2 halves ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಲೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೆಮಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಸ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಎರಡು ಡೀಸ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ನಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಬೇಕು? ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ ಅಂತ D1 D2 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ D1 ಮತ್ತು D2 ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಲ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ it will try to take a circle, it will go towards this, at the same time try to take a circle like this, alva? So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ I'll write red color pen, okay? So it will try to go inside, at the same time it will take a circle. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹೊರಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹೊರಡೆ ಬಂತಿದ್ದು, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೇನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸು ಡಿಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಾರಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಹೊರಡೆ ಬಂತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ
ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದಟ್ ಸೈಡ್. Why it will go? So ಈ ರೀತಿ the frequency of the oscillation should be equal to this frequency. So frequency derivation already ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು actually. Frequency just now I discussed, that is 2 pi m divided by qb. I think qb divided by 2 pi m ಅಂತ. And previous chapter I discussed 2 pi f. So that's equal to omega. So what is omega we got? qb by m ಅಲ್ವಾ? qb divided by m ಅಂತ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ qb divided by 2 pi m. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, r is equal to mv divided by qb. ಸೊ v by r, v is equal to omega. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. v divided by r ಅಂದರೆ qb divided by m, qb divided by m ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ v is omega. ಸೊ omega ಬಂದು 2 pi f is equal to qb by 2 pi m. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by, ಸೊ ಇದು ಬಂದು 2 pi m by qb ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ NCERT ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? QB r by m. So substitute QB r by m and you can substitute it. You can get it in the formulas. Okay, this is the various formulas. ಅರ್ಥ ಆದ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೀಸ್ ಇದೆ, ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ it will go towards this due to the positive charge. It will take a circular rotation, and as soon as it takes a circular rotation, the oscillator will change the polarity of the D's, and then it will come in other D now. So when coming to the D2, you can make D1 D2 explain, but D1 D2 explain ಮಾಡಿ. When it comes to D1, then polarity will change, and then it will come to D2, then it accelerates, again goes, and as it takes more and radius increases, therefore energy of the particle is getting accelerated and energy increases, therefore the particle get ejected with a very high energy. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅರ್ಧ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಏನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾ ಇದು. ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P is affected by all entire length. So due to this also some magnetic field, this also magnetic field, this also magnetic field irutte, but it's not constant again because the distance is far. So whenever something is changing continuously, we use calculus, we use differentiation. We take a small element, then we find magnetic field, then we integrate and get whatever you want. So that's the reason why. So ನಾನು already videos ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, like why you should study calculus. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 days ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ 3 days effort and do a video how to use calculus in real life, a lot of examples ಕೊಟ್ಟರೆ, but one of the worst performing video and very low views. Anyway, so you have to focus on that, my dear students. Especially ನೀವು ಏನಾದರೂ JEE means advanced ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ, JEE advanced ಅಲ್ಲಿ most of the questions, even JEE advanced ಆಗಲಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, most of the questions ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, we will take a small elemental area, we find due to small elemental area some particular variable, some particular quantity, then we integrate to get the answer.
ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಂದು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0/4π ಇಂಟು ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಬಂದು ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ. It's very simple. You can just say B is proportional to I, B is proportional to DL, B is proportional to sin theta, B is inversely proportional to square of the distance, and this μ0/4π is a constant. It's a constant of proportionality. So that's nothing but, so μ0/4π is, remember, it's similar to like, your Coulomb's law. Coulomb's law ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? F is proportional to Q1, Q2, F is inversely proportional to R square. Then we equate, then we get F is proportional to Q1, Q2 by R square. Then we put a constant called as 1/4π epsilon naught. And where epsilon naught is there, permittivity, idu permeability. So mu naught actually is so absolute permeability. There's something, lot of things are there. So because there's experimental connectors in the hair, again things can change. You can put it in the water, you can put it in somewhere else. So ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P is given by, so ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ. And then this magnetic field at point P is depends on following factors. It's directly proportional to the current flowing in the conductor, or you can say directly proportional to current element, ideal, and it's directly proportional to the inversely proportional square of the distance. And then it's also depends upon the angle between the radius. ನೋಡಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಇದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ Biot-Savart law. Let's call this one, and it's like similar to your Coulomb's law. So Coulomb's, that's also inverse square law. This is also called as inverse square law. Inverse square law ಅಂದ್ರೆ divided by r square ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ inverse is inversely proportional square of the distance. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ the magnetic field at this point depends on lot of factors. ಒಂದು DL ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಐ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ to both of these two directions. So whenever I say something is perpendicular to two more vectors, then we use cross product, and whenever sin theta is, we call cross product. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್, ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0/4π ಅಂತ ಬರೆದು ಐ ಇಂಟು ಐ ಐ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಕ್ಯಾಪು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಐ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಇಸ್ ಕೆ, ಜೆ ಇಂಟು ಐ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಜೆ ಇಸ್, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಈವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಟ್-ಸಾವರ್ಟ್. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. μ0/4π into ideal sin theta by r square. So next we enter into one of the most important derivation, that is magnetic field due to magnetic field on the axis of a circular loop. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ತುಂಬ ಜನ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಗ್ಗಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ on the axis of a circular loop ತಗೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ
ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಈಗ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಏನಿದು ರಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ I have to find the magnetic field due to this circular loop. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಫೈನ್. ಈಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. So due to this, we always find small magnetic field, then we integrate it. And integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ total magnetic field ಬರುತ್ತೆ. So I have to find magnetic field due to the entire loop at this point. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ, ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, so radius r is a point p ಇದೆ, and this is a smaller. This distance I'm taking is x. The distance from the center O to the point P is x. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ಬಂದು ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಡಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೂಪ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ this is one thing. So it will somewhat like plane will be, imagine there will be slanting somewhere like this. There will be some plane. So this is a DL element, this is R. So basically the magnetic field, there is a plane. So ಈ ideal ಮತ್ತೆ R ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So magnetic field at point B will be perpendicular to this. So perpendicular to DB. So perpendicular to DB ಇರುತ್ತೆ. And you can see this, it is perpendicular to the D. So magnetic field due to the small element DL and the plane ಹಿಂಗಿದೆ. So therefore the magnetic field is like this. That's the reason why DB is like this. ಸೊ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಲೈಕ್ 3-dimensional ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ as soon I get it, I'll do it. Okay. And also simplified minds I also develop a course also. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ 3-dimensional ಇಮೇಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ with a lot of 3D images, like how it happens, everything and all. And you can also look into that course as Simplified Minds. ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, if you're liking some course, you can take it. Okay. It's similar way. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ there is a lot of depth explanation with the notes, everything will be there. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ ಬಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So if the magnetic field is to this element is some direction, the magnetic field to one more element will be in other direction. Andre it will be in opposite direction. Andre magnetic field to this element will be in this direction in this case. Now ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಸ್.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ at point P, the vertical components of magnetic field got cancels, because for every element there's one more element which is diametrically opposite, because of which it get cancelled. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೀವು ಓನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ diametrical element, that's what get cancelled. You just write the horizontal component will get cancelled. You have to write that dB cos theta get cancels, and dB sin theta will get cancelled. Sorry, dB sin theta will get cancelled. dB cos theta will add up. So magnetic field at point B is only due to dB cos theta. That's the only due to the horizontal component. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೀವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, now what I'll do, so we understood that there's only dB cos theta is there because dB sin theta got cancelled with the one more thing. In our total magnetic field find ಮಾಡಕ್ಕೆ very simple. Now due to small element, the magnetic field at point B is dB cos theta. What is the magnetic field now? I'll remove this. Done. Now, so the magnetic field at this point P, so let's take it as dB cos theta. So I'm going to find total magnetic field. If you want to find total magnetic field, you have to just integrate. It's very simple. You just have to integrate this one. Integrate summation. Some people use summation. I use always integration. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು dB cos theta integrate ಮಾಡಿದಾಗ I have to integrate. dB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ? So dB ಬಂದು the magnetic field is small element we discussed previously, that is mu naught by 4 pi into I dl, small element dl sin theta ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, D and R are perpendicular, therefore it's 90 degrees. 1 ಇರುತ್ತೆ, sin theta is 1. Basically you can write this, sin theta is 1 because theta is 90 degrees, and I dl ಇರುತ್ತೆ. ಅನಂತರ sin theta divided by r square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r square ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos theta ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದು theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 90 minus theta ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು 90 minus theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ, dB is always perpendicular to the r and ideal, it's perpendicular. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 90 ಇರೋದನ್ನ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ r divided by r ಅಂತ. Okay, that's it, very simple. This is a total magnetic field B at point P, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, you put all the values now. What is r value? r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So root of x square plus r square. ನೋಡಿ, Pythagoras theorem, x square plus r square and root of x square plus r square. ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, I need r value ಬಂದು only dl. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ only the thing changing is dl. Only a small change, because as you move only dl is changing. So basically you have to integrate only dl, everything else is constant. You have to identify which is varying variable, and all mathematics is pure mathematics. Okay, so I feel very happy to teach physics as well as mathematics together. Both have links, tumba links irutte. Okay, and you also should start loving. If you love physics, you should love mathematics. Okay, that's a very important. Okay, especially if you're going for engineering. Okay, ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ mu naught by 4 pi I dl r ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ r ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ r ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ r ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ dl. ಸೊ mu naught by 4 pi ಆಚೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ I ಆಚೆ ತೊಗೊತೀನಿ, r ಆಚೆ ತೊಗೊತೀನಿ. r ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, r ಅಂದರೆ r ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ 3/2? r ಅಂದರೆ 1/2, ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 1/2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 3/2. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನಾನು 3/2 ತೊಗೊತೀನಿ. ನಂತರ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ dl. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dl? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dl? ಸೊ integration of dl will be, so the magnetic field B at point P will be given by, so mu naught by 4 pi into I into r into divided by x square to the power of r square to the power of 3/2. Integration of dl ಬಂದು total length full integrate ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 pi r ಬರುತ್ತೆ. 2 pi into capital R, because capital R is a radius. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ಸೊ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ B is equal to mu naught I into r square
divided by 2 times of x square plus r square to the power of 3/2. ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್, and then whatever the r is x square plus r square by 3/2, just integrate ಮಾಡಿ. Only an extra step is integration of dl. Integration of dl is 2 pi r and r cancel ಆಗುತ್ತೆ. You get the formula. This is called ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿ ಬಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಇಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡ KCET ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದರೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P at a distance of x along the axis, but I want at the center itself. So central find ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is equal to 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. If you substitute x is equal to 0 in this formula, so ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, b ಬಂದು ನಿಮಗೆ mu naught I ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x 0 ಅಂದರೆ r square 3/2, r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ r ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mu naught r square divided by 2 into r ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ r square r ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You will get mu naught I divided by 2. This is a magnetic field at the center. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is a magnetic field at the center. Fine. Okay, fine. Caps interchange ಮಾಡಿ. Okay, at the center. It's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? It's very very simple, my students. I hope derivation ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. You can do it. Okay, let's go for next topic now. So magnetic field and axial circular ಮುಗೀತು. ನಂತರ so coming to next topic, that is Ampere's circuital law, and it's very simple. Okay, let's go. We almost done 50% of chapter ಮುಗಿದಿದೆ. So let's finish further 50. Easy ಇರುತ್ತೆ, don't worry, further ಹೋಗ್ತಾ. Okay, next, what is Ampere's circuital law ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. Ampere's ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ very very simple again. So very simple. One minute. ಈಗ okay, coming to Ampere's circuital law. So what is Ampere's circuital law? Very very simple. ನಿಮ್ಗೆ Gauss law ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ Gauss law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ Gauss law, it's very easy. So Gauss law ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you take a charge, the flux will be coming out. No, the total flux coming out is equal to 1 by epsilon naught times the total charge inside. So 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. So Gauss law. So Gauss law ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I myself have taught the Gauss law also in the YouTube. Please do check the videos. ಈಗ Ampere's circuital law ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Gauss law ಟೈಪ್ ಇದೂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. there are many currents flowing, I1 ಆಗಿರಲಿ, I2 ಆಗಿರಲಿ, I3 ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ there are many conductors. So taking current is flowing in the conductors. ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿ what is the total magnetic flux? ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್, ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲು, ಇದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, surface integrals, volume integrals. You will study that in a higher education called engineering. So I use more engineering because ನಾನು engineering ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but similar same applicability even for other things also. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ this is a line integral, means we are integrating along the line itself, because ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ in a lines. Okay, so we find line integral of this. So total magnetic flux is basically, it's a very simple, it's an integral of
line integral of total, see, the line integral of the total magnetic flux around a closed loop. So ಇದು see new statement ಇಲ್ಲ, ಇದು keywords. Total magnetic flux ನಂತರ line integral of the Amperian loop. So we'll give total magnetic flux is given by the line integral of the magnetic field. So line integral of the Amperian loop will give you total magnetic flux ಅಷ್ಟೇ. So integration of BDL is equal to mu naught times of I ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. So basically I and total current. I means what is the meaning of total current? That means I1 plus I2 plus I3 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Or you can just remember it's total current I. So what is I is total current I1 plus I2 plus I3. And then the line integral of the magnetic flux around a closed loop is equal to mu naught times the current, the total current of the conductors, all the conductors which is flowing inside the flowing inside your loop ಅಂತ. This is what you understand. You can just write exact definitions of book ಅಲ್ಲಿ. I have NCERT book also here. If you want exact, so I've told all the keywords. ನೀವು NCERT book ತಗೊಂಡಾಗ NCERT ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ Amperian law states that the integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface. That's a problem that the NCERT ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, that is equal to the total magnetic flux. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ 1 by epsilon naught times the charge enclosed. ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ 1 by epsilon naught times the charge enclosed. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 mu naught times the current, total current flowing in the Amperian loop. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್. ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ NCERT. ಓಕೆ, ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ a total magnetic flux along a closed loop is equal to mu naught times the total current enclosed by it. Okay, that's all on this. And here so coming to this now, so what is derived expression for in question keltare? So derive the expression for a current carrying conductor, magnetic field to current carrying conductor, so at some location. So here, so because a current carrying conductor will produce a magnetic field like this. Now I want to find magnetic field due to this at some location R. The R hatra eshtiದೆ ಅಂತ magnetic find ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ the current flowing in the conductor is given by I. So very simple it is. So you have to integrate. So if you want to find magnetic flux at this point, you have to integrate. So integration of line integral of BDL is equal to mu naught times of I. So B is a constant actually. So B ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು DL. So I need to find expression for DL only. So what is integration of DL? Into mu naught times of I. So integrate ನೀವು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಏರಿಯಾ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ πr ಸ್ಕ್ವೇರು. ಬಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಲೆಂತ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ B ಇಂಟು 2πr, DL ಬಂದು 2πr ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught times of I ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ B ಬಂದು ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mu naught I divided by 2πr. So this is the magnetic field due to and one more thing, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ this formula is for a straight current carrying conductor which is infinitely long. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ KCET ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನಿಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ θ and phi, then what is the magnetic dislocation? This is a different concept. This is a very different concept which usually comes in KCET. Sometimes they ask even find the magnetic field due to like this. I think this question has come in one of the KCET exam, so that they will ask you what is the magnetic field due to this entire ಇದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ at this point. I think it has come in recent KCET. I think 2021 or 2022 ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ.
Mostly I think it's 2021 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So they'll ask what is magnetic field at this location, they'll give like this. In that case it use different form. This is for, always remember, this is for infinitely long. So ಅದಕ್ಕೆ magnetic field at at point R is given by B is equal to mu naught I divided by 2 pi R. If it changes, it changes. Okay, so now I'll not discuss on that. So this is this much you remember. This is for as per NCERT. So Ampere circuit alla the magnetic field due to a current carrying conductor at point R. A distance of R from its center is given by B is equal to mu naught I divided by 2R. So once you understood this, the next most important topic is, that is basically your next topic bandu force between. It's one of the very very important derivation. The derivation bandu force between. So force between current elements, or you can say force between two parallel current carrying conductors. Two parallel current elements or current carrying conductors. So and also they ask you the board exam after this define ampere and conductors, and then they'll ask you define ampere. So derive the expression for force between two parallel current carrying conductors and hence define the define ampere. Let's discuss. So again, very simple derivation. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಐ ಥಿಂಕ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಾನು ಅದೇ ನೋಟೇಷನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ actually I discussed solenoid and toroid. I'll discuss this and discuss after that solenoid and toroid. Okay, ಈಗ if you want to discuss now ಇಲ್ಲಿ, so they have taken this as IA and IB. So book ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ IA and IB ತಗೊಂಡು, so let me take IA and IB. So ಈಗ ನಾನು it's a very very simple derivation. It is now the magnetic field. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so there is a magnetic field produced by the A. Okay, there is a magnetic field produced by the B. Okay, ನಂತರ so magnetic field produced by B, this is BA, this is B ಅಂತ ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So whenever there is a two magnetic fields are there, whenever there is a two ನೋಡಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ they produce a magnetic field, ಎರಡು magnetic field produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. So whenever there is a two magnetic field, there can be some kind of force, that may be an attraction, that may be repulsion. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, so there may be some kind of force, no? So there is some force exists between these two conductors. So what is the nature of force? Is attraction or repulsion? That you can use using your using direction. You can find out. You can find direction using the left hand Fleming's rule and all. But we'll discuss the magnitude of the force. So what is the magnitude of the force? That is very important. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು the force, how do you find this? Very simple. ನಾವು ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ A is kept in the magnetic field of B. And so it's very very simple. And conductor A carrying current IA, ಇದು IB ಅಂತ ತಗೋಣ, it's kept in the magnetic field of B. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So now the force experienced by the conductor A is given by force formula, ILB sin theta. That means what is current flowing in the conductor, length of the conductor, and magnetic field B ಇರುತ್ತೆ. We'll take perpendicular maximum ತಗೊಂಡಾಗ sin theta is 90 degrees, sin theta. So maximum, we'll take the maximum value 90 degrees. That's a 1. So ILB sin theta ಇರುತ್ತೆ, but I'll take just like ILB. And ಇಲ್ಲಿ magnetic field due to B. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ FA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ A carrying current IA is kept in the magnetic field of B ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದುಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ kept in the magnetic field of B. ನೋಡಿ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ IA into L into B. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, L is 1. ಸೊ ಈಗ FA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IA, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ B? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ I need to find what's the magnetic field
at point on the conductor of A alva. So that distance is what? D. So magnetic field what the B, that is this mu naught I divided by IB divided by 2 pi D. History is simple actually. So what is actually basically force acting on? There are two cases. When I take two conductors, so either magnetic field either magnetic field, there can be some kind of attraction or repulsion between these two things. So I am assuming first that, so I am taking magnetic field of only B, I am keeping this A, it's carrying some current I. So we discussed beginning of the lecture, we discussed the force experienced by a conductor when it's kept in the magnetic field is ILB. So ಇದು IL, B ಬಂದು external magnetic field, I ಬಂದು current carrying in the conductor. So IA into L into B ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's very simple. FA is IA into mu into D. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನೇನಂತ, that's our FA is, this is what you got it, okay? ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟ್, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. L1 sin theta 1 ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ IA is kept in the magnetic field of ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ IA kept in the magnetic field BB. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ILB sin theta ಅಲ್ವಾ. ILB ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ I. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ B. ಆಯ್ತಾ, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 90 degrees. ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 degrees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ 2 ಬಂದೇನು, FB ಅಲ್ವಾ. ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು, ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ B carrying current IB, when a conductor B carrying current IB is kept in the magnetic field of A. So bari, okay, conductor B is kept in the magnetic field. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, magnetic field of A. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, the force experienced by the conductor B, that is equal to IB into length I have taken as 1 anywhere per unit length. So B into A ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ IB ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ 1 ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು mu naught IA divided by 2 pi D ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ FB and so that's the formula. FB is equal to so ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. IB 2 pi D, IB 2 pi D, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ FA, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ FA, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ FB, that will be equal to basically mu naught IB divided by 2 pi D. It's a very simple derivation. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ derivation. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೆಂತಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೌ this is the formula. mu naught I divided by 2 PD. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೂ ಕೇಸಸ್. ಒಂದು, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಸೊ IB is kept in the magnetic field of BA. ಇಲ್ಲಿ IA is kept in the magnetic field of BB. ಅರ್ಥ, ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ mu naught by 2 pi ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ mu naught by 4 pi ಬೇಕು. ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ mu naught by 4 pi ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 power minus 7 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mu naught by 2 pi ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mu naught by 2 pi ಪ್ಲೇಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ I will multiply and divide by 2. Okay, so now 2 multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we got the F is equal to mu naught IB divided by, ನಮಗೆ 2, I'll write 2 here. Okay, let me formula 2 pi D. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬರೀತೀನಿ. So you know that mu naught by 4 pi is nothing but how much? 10 power minus 7. F ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into 10 power minus 7 mu already ಹೋಗಿದೆ. IA divided by IB by what is that?
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 2 pi over d ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ 2 × 10⁻⁷ ಐ ಇಂಟು ಐ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ 1 ಆಂಪಿಯರ್ is that steady current when it is maintained in a two parallel current carrying conductors and produces a force of 2 × 10⁻⁷. Sorry, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೀಪ್ IA IB as 1 1, D also as 1. Okay, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ there are two parallel current carrying conductors. So there is some current is flowing, and when they are kept at distance of when D is 1 meter, when the distance is kept to be 1 meter, and there is some current is maintained in these two things. If these two currents will produce a force of 2 × 10⁻⁷, then that current is called as what? 1 ampere. So 1 ampere is that steady current. Now 1 ampere is that steady current which when maintained through two parallel current carrying conductors, again you can say two parallel straight current carrying conductors separated by a distance of 1 meter, produces a force of 2 × 10⁻⁷. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲಾ ಅಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು 1 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 × 10⁻⁷. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್. ವೈ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ 1 ampere is that current which is maintained in the two parallel conductors which are separated by distance d. Okay, will produce a force between them is equal to 2 × 10⁻⁷. Okay, and ಇಲ್ಲಿ so what I am saying is basically here is one of the most important ಬಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ μ0. ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ μ0 ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಹೇರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್, distance should be between them 1 meter, and then it will produce a force of 2 × 10⁻⁷ newtons. Okay, ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಬಂದು μ0 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ NI ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಳೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟು ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಒಂದು ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ μ0 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ I. ಟೋಟಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ H ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು H ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಇಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. H ತೊಗೊಂಡ್ರೆ μ0 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ is N. Current in each wire is there. So many loops are there. No? We are taking one loop. There are so many loops like this are there. I anta. So to small n is number of turns per unit length into H will give. This will give basically ella multiply with total current ಏನಿಲ್ಲ. So individually how many currents are there? This number of whatever that wires per unit length, number of currents per unit length into length multiply ಮಾಡಿ current in the each wire. ಇದು total I ಬರುತ್ತೆ. So basically you can just cancel H and H. You get B is equal to μ0 times of, and ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ B is equal to μ0 times of NI. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು KCET ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಟೊರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ B is equal to μ0 times of NI ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2πr ಮತ್ತು 2πr ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. But in both the cases, B is equal to μ0 times of NI. B is equal to μ0 times of NI. Magnetic field at any point somewhere here center, and this is also magnetic field. B is equal to μ0 times of NI. And the magnetic field ಬಂದು ಬರೀ ಈ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
Again, you have to take a long solenoid. This is applicable for long solenoids. There's some conditions will be there. So if you take a short solenoid, it will be, you'll have some magnetic field outside also. So it's tumba irte, but don't worry about that. Just remember B is equal to mu naught times Fni, B is equal to mu naught times Fni for both solenoid as well as toroid. Okay. ಈಗ ನಂತರ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 70 to 80% ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಟಾರ್ಕ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ current loop, and the torque on a current loop. This loop can be of whatever force acting, okay, whatever loop. It can be circular loop, it can be rectangular loop. So competitive example change ಮಾಡ್ತಾರೆ loop ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂತರ if you take a north and south here, so magnet ತಗೊಂಡಾಗ you already know this, right? So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, if you take a motor, it will start rotating, right? There's a torque acting on this, so rotate ಆಗುತ್ತೆ. north ಮತ್ತು south ತಗೊಂಡಾಗ it just rotates ಆಗುತ್ತೆ, okay. So there's a, whenever something rotates, there's always what we have, when something rotates, we have something called torque. Okay, torque acting on that. This torque for this is given by, now derivation ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, so derivations are again easy, okay, don't worry. So it's NIAB sin theta. Obviously it depends on the angle. This torque is given by NIAB sin theta. N is the total number of turns in the armature coil. So ST is the total number of turns. And A is the area of this loop. Area of the loop is called, NIAB sin theta. And torque also can be written as M cross B. M cross B, and the M is called magnetic moment, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ I into E. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ E is equal to Q into 2A ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು I into A ಅಂತ ಏನು, Q is like I, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, magnetic moment, ಆಯ್ತಾ. So you can just remember tau is equal to M cross B also. There's a torque acting on that. We can just prove that it is nothing. You just take one like this, one like this will be acting, and therefore if you just take those two things, and if you take the length as, see, if you take this length as A and this as B, and this will be A by 2 and this will be A by 2, you can just find a torque. You can just find the torque very easily, makle. F into A by 2 plus A by 2, F into A, and the force acting on that is ILB sin theta. So I into L into B into B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, B into A ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ನೌ, ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, L into A, ಸೊ ಸಾರಿ B into, ಸಾರಿ L ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಮಾಲ್ b. So B into A is area, so we got IAB ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಸೊ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 4 to 5 lines. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂತಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೋ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೀಟೇಲಿ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, M is equal to I into A, Q is equal to 2 into A ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಮುಗಿದು ನಮಗೀಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, Q is equal to 2 into A, and ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಬಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. So we'll discuss now dipole moment. It's also important derivation for board exam. So dipole moment of a revolving electron. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡೆರಿವೇಷನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಡೈಪೋಲ್ moment of a revolving electron. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I really appreciate people who are watching till now continuous agi. Don't worry, you'll get very good marks, and I hope you understood everything. And so can I ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ when electron is revolving, then what happens now? There is, because electron is revolving, therefore current is there. There will be some magnetic dipole there. So I need to find magnetic dipole moment of a revolving electron. So magnetic dipole moment of a revolving electron. Okay, so ಇಲ್ಲಿ when I try to find this one, so what is the magnetic dipole moment? We just take same textbook notation is taken as mu L.
ಸೊ mu l is equal to very very simple. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ mu l ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, mu l ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ mu l is equal to that's a dipole moment, that we know I into area ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೀವು r ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಂದು pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ I ಇಂಟು pi r square. But the problem is ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್, ಸೊ I is equal to current in formula, I is equal to charge divided by time. Charge is to E divided by time. Time is the time period of taken for one complete rotation. Time I is equal to E by T. So time period, time and distance by time taken. When it makes one complete circle, it covers circumference. That is 2 pi r divided by velocity of the particle is v. What is easy, 2 pi r divided by distance by time is equal to distance by speed. Yeah, time is equal to distance by speed. Distance is equal to speed into time, alva. So it's a formula. Distance by velocity, the formula. So distance bandu electron bandu one complete rotation agutte in a time period t. T andre time period, time taken for one complete rotation. One complete rotation, that's called as t. It's easy, alva. Iga what you can do is, so just substitute here. What is the current? I will be, I ಬಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 pi r, ವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ mu l. ಸೊ mu l ವಿಲ್ ಬಿ, ಐ ಬಂದೇನು ಇ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi r ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈಗ ಸೊ 1 r ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ somewhere, what is I? I should get MVR. Okay, let's multiply. Okay, anyway. So now we got mu L is EV divided by 2R bandide. So what I will do is I just multiply with M and divide by M, because we know that R is inna one R is EVR is there. So M irutte. So basically like this it is, and I'm going to multiply and divide by M and by M. So MVR is nothing but angular momentum. We must have discussed, no, MVR is equal to NH by 2 pi in case of Bohr's magnet, Bohr's second postulate. Anyway, we'll discuss in that modern physics. But in chemistry, so mu L is equal to E divided by E by where this 2R came. So R is gone. Sorry, so R cancel agide. So 2M. So 2M. VR into M bandu L irutte. So when I'm doing derivation, you must have seen that I was doing some mistakes in between, but still I was able to get the answer. Yentike namage final expression gottu, and we know all the final expression. I know final expression, I know the expression for angular momentum, and I was also knowing that the ratio of this namage yavatte agli mu L by L idella, idu famous ratio, idu gyrometric ratio anta heltivali. That is E divided by 2M idella. It's a big ratio it is. So I was knowing this before itself. That's the reason why, even though if I'm doing some mistakes, I will correct myself. But see, this is what happens actually. When your basics are strong, very derivations are easy. For example, you don't know derivation. If you don't know MVR is angular momentum, you can't derive this. Okay, na? So derivation tumba easy. Only thing is you have to understand even the basics very strong. Okay. Of course, there is negative sign will be there. Either minus E because the whatever the magnetic dipole moment of a revolving electron is opposite to the angular momentum of the electron. So that's a negative charge of electron, negative. You can put everywhere negative wherever you have it. Okay. So because minus, that's all. It's a very simple derivation. So this ratio is called gyrometric ratio. It's a gyrometric ratio, and one of the most famous ratio it is. So we'll discuss about its significance, importance in some other lectures, because it has lots of important importance in the physics field. Okay, now the last topic bandu. So I have done with that. Now, so last topic bandu MCG. Okay, so with this we are complete till here now. Innone topic bandu last topic is MCG. There's one more topic in the physics. Adalli bandu I think circular current loop as a magnetic dipole. So it's like almost similar to that. So 2M. It's just like you're equating the first chapter on the. So first chapter we discussed 2p divided by 1/4. They're trying to relate like electric field and magnetic field. I've not discussed that. Ashton board exam kelodilla.
but I'll discuss it when I do individual chapter. So chapter complete individual ಮಾಡಿದಾಗ I'll do like topic wise that I'm going to discuss in depth. Okay, but in one shot only this is more than sufficient. Let's directly go for next one is moving coil. It's a very important topic. That's the last topic of this lecture finally. So we are at moving charge, no, moving coil galvanometer, MCG. I am tired, so that I'll just write only MCG. You write full, okay? Moving coil galvanometer, okay? Moving coil galvanometer. It's basically galvanometer. So you can measure voltage, current, everything depending on how you change the resistance and all. So first of all, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐರನ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು you will have loops ಇರುತ್ತೆ. So as you know, just now we discussed, if more current force, tau is equal to, we discussed in the previous case, that is NIAB ಅಂತ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ರೈಟ್ ನೈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಡೈಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕರೆಂಟೇ ಫ್ಲೋ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಂದು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ restoring torque. For example, if you pass some current in this, if this gets this get rotated, so ಇದು ಮೇಲೆ rotate ಆದರೆ ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್, ಓಕೆ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, the spring what is get below, no, it's getting winded up. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾವು, ಓಕೆ? ಸೊ ಅದರಿಂದ there is something called as there are two kinds of forces. One is called as deflecting. There are two types of torques. One is called as deflecting torque. ಈ deflecting torque ಬಂದು tau d, which is given by the armature. What are the coil you have put inside that machine, galvanometer, that gives the that deflects the reading, and whatever down is there is called restoring torque. Tau is called restoring at equilibrium. That means when it's showing the reading, for example showing 2 amperes reading, when it's showing reading at that point at equilibrium, that is not moving anywhere, right? So the deflecting torque should be equal to the restoring torque. So what is deflecting torque? Just now we discussed NIAB. Restoring torque and restoring ಅಂದ್ರೆ ಏನು? K into phi, spring constant. Phi is, K is called spring constant, phi is called deflections. So we discussed all these things in the first PUC ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So phi ಅಂದ್ರೆ deflections ಅಲ್ವಾ? So you will get like NIAB divided by K ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ. So once you get this now, so ಈಗ now we have to find out, that's all, we got deflections is equal to NIAB K. And ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೀವು what you can change galvanometer ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what you can change. Can you change number of turns? ನೀವು galvanometer number of turns change ಮಾಡ್ತೀರಾ if you want to get more deflection? No, you can't change number of turns. You can't change number of turns. You can't change the magnetic field, the magnet which is used. You can't change the armature area, the area of that coil. You can't change any of those things. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು galvanometric constant NAB ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಬಂದು NIAB by K into I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸು AB, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಡ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. ಫೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈ ಡಿವೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ is called as current sensitivity. This is given by NAB divided by K. ಅದೇ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಇದೇನು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಆರ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೌ ಮಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟೀಸ್, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ನಂತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ ಇದು? I'll erase this. Okay, so I'll erase this now. Now we'll go for converting from mcg to, ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ how to convert mcg to an ammeter. mc ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, because the current will always take a path where there is a less resistance. So ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ 100 ohms ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೇ ಬಿ 1 ohm or 2 ohm or 3 ohm. When you connect a 100 ohm with small 1 ohm parallel, then you imagine the whole circuit value will be less than 1 ohm. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KCETಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ 2-3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ 100 ohm, 1000 ohm, 2 ohm. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂತರ 10,000 ohm ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು 1 ohm ಇದೆ. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ total equivalent resistance will be less than the least, and it will be definitely less than 1 ohm. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ohm. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, 1/100 + 1/1 is 1/R ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿವರ್ಸ್, ನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 1, it will become like 100 divided by 101, so it will be less than 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿದೆ 1/1 + 1/100, that is 1/R. ಈಗ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ 100 ಮೇಲೆ 101 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 1/R is 101/100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್, 100 divided by 101. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ MCG if you want to convert to ammeter, you connect a small resistance of some smaller value in parallel to the galvanometer. If you connect parallel to the galvanometer, then you can convert galvanometer. So this entire thing is an ammeter. Ammeter ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಔ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, but numericals ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. If you just know series in parallel, you can just calculate. Okay, there are some big formulas people are given for this, IG, IS and all. You don't need any formulas, you just know the concept of parallel series. If you know voltage split, don't worry. So nandu already current electricity chapter, I am also doing current electricity chapter ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ I think I have already completed 4-5 lectures. I think next lecture is this only. You can go and watch the current electricity chapter. In that I have explained detailing. I will be explaining detailing about ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ MCG, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ MCG ಟು ಆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಏನೀಗ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ದು ಏನಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ 1000 ohms, 10,000 ohms ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
will be connected in series with the galvanometer. ಇಲ್ಲಿ small values connected in parallel with the galvanometer. ಇಲ್ಲಿ large values. So for example, ನನಗೆ 1000 ohm ತಗೊಂಡೆ for example. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 100 ಓಮ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಓಮ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಈಗ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫಾಲೋಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಮನ್ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಡೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸು ನೀವು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಡೂ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡೂ ಡಿಯೋ ನೇಚರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಡಿಯೋ ನೇಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, all the videos in description. Please do watch that. And so I don't know, so that's all about this video. And thank you so much for watching, guys. Have a nice day, study well, understand well, and see you in the next videos. Bye bye, take care.